Hey, good morning, everybody. This is Rich from Virginia Beach. I am recording this Thursday, December 12th at 6:06 a.m. I couldn't sleep for some strange reason, and I think this is why. This has been eating at me. What you're looking at, you can see it's from St. Petersburg International Economic Forum. In 2016, that was 8 years ago. And a little bit about this video. 8 years ago, it's got 4.7 million views. Initially, I translated only a small portion of this segment. Anyway, I won't get into all this. Thanks for Anessa S's channel, 103,000 subscribers. I came across this watching another video, and this is very, very important as compared to what has happened in the very recent past. I'm going to go ahead and play this and look at what's being said here. Теперь по поводу ПРО. Послушайте, вот здесь все очень взрослые люди и уже опытные. Мы с вами, я сейчас не буду просить, чтобы вы это все, вот так как я скажу, отражали в своих материалах, влияли на прессу там, или как. Я просто вам, вот знаете, хочу вам лично сказать, напомнить какие-то вещи. Ведь мир избавлен от крупномасштабных войн и военных конфликтов. Мы с вами все об этом знаем. What he's talking about here is when the USSR, the Soviet Union, used to exist. And we actually used, I say we, I'm talking about the American government. I'm not talking about the American people. There's a big rift between the American government and the American people. And the American government, in my humble opinion, does not represent the will of its people like it's supposed to do, like it's mandated to do in the Constitution. It hasn't done that for a very, very long period of time. How long, I'm not quite certain, but I know now it definitely does not. If you were to walk up to any random person in your neighborhood, whether you know them or not, and ask them a few simple questions, like, do you personally support sending your money to kill people? I'm pretty sure their answer would be no. Well, that's exactly what our government is doing. But going back to this video, back in 2016, prior to that, what he's talking about is when the USSR was still in existence before it collapsed, America's diplomats used to work with the Soviets to try to limit our potential destructive weapons, both offensive and defensive. We set up treaties in the 70s to strategic arms limitation treaties. You might remember the big SALT talks that were going on back then, if you're old enough, or if you're familiar with that stuff. Those were very, very important treaties that were worked out by diplomats. We actually had a diplomatic relationship with the Soviet Union. Well, when that collapsed, we just decided we're not going to have any more diplomatic relations with now the Russian Federation. And the guy you're looking at, Vladimir Putin, is been the guy in charge for most of it. And I think today, in my opinion, he is one of the ones talking sense, trying to limit all of this stuff. And he's talking to a bunch of reporters in St. Petersburg. There's a bunch of Western news agencies there. And I want you to know, none of this was posted to any Western media. They just simply did not report this. They did not talk about it. It didn't show up in print. It wasn't on the news. Nobody heard about this. But listen to what this man was saying 8 years ago to reporters that are supposed to know how significant this is. And apparently, if they tried to get this out to the American audience,
it was stifled by their editors or someone above them would not allow them to even mention that this took place. Благодаря так называемому стратегическому балансу, который был достигнут после того, как две суперядерные державы договорились фактически о сдерживании и в росте наступательных вооружений, и о сдерживании в системах противоракетной обороны. Потому что для всех понятно, если одна сторона развивает противоракетную оборону успешнее, чем вторая, то она приобретает преимущество, у нее появляется искушение использовать это оружие первой. Поэтому это... Think 1945 and how World War II officially ended. 2 nuclear weapons. Well, who was the first to get them? Us. Who was the first to use them in combat? Us. Один из краеугольных камней международной безопасности. Система противоракетной обороны и договоренности в этой сфере. Я далек от того, чтобы кого-то ругать, обвинять в чем-то. Но когда наши партнеры американские вышли в одностороннем порядке, они нанесли колоссальный удар, или вот это был первый удар по международной стабильности с точки зрения возможности нарушения баланса сил стратегических. Тогда я сказал, мы сейчас не можем развивать эти технологии, поскольку дорого, во-вторых, еще неизвестно, как они будут работать. Мы не будем просто деньги палить. Мы пойдем по другому пути, мы будем совершенствовать ударные системы, чтобы сохранить баланс. Только для этого. Не для того, чтобы угрожать кому-то. It was a smart move. Нам ответили, ну да, это вот наша система ПРО не против вас, а то, что вы делаете, мы исходим из того, что это не против нас. Ну и делайте, что хотите. Я думаю, что вот такой столько вопроса, она связана с тем, я уже говорил, по-моему, сегодня на пленарном заседании, связано было с тем, что это с начала 2000-х годов Россия находилась в очень сложном положении. Развал экономики, значит, фактически гражданская война и борьба с терроризмом на Кавказе, оборонная промышленность в развале, вооруженные силы в ужасном состоянии. Но кому в голову приходилось, что Россия сможет наращивать стратегические вооружения? Наверное, думали о том, что пройдет некоторое время, имеющиеся, доставшиеся от Советского Союза вооружения будут деградировать. Поэтому сказать, да делайте, что хотите. Но мы предупреждали, что мы будем это делать. Мы сказали об этом. И мы делаем. И я вас уверяю, сегодня Россия добилась существенных успехов на этом пути. Я сейчас не буду всего перечислять, но мы модернизировали наши комплексы. И успешно развиваем новые поколения. Я уже не говорю о системах преодоления, системах противоракетной обороны, но наши партнеры, несмотря на все наши возражения, на все наши предложения о реальном сотрудничестве, не хотят с нами сотрудничать, отвергают все наши предложения и действуют по своему плану. That happens to this day. Некоторые вещи считаю даже пока некорректным говорить публично. Но можете мне верить, можете не верить. Мы предлагали конкретный элемент, конкретный вариант сотрудничества. Они реально все были отклонены. Но вот все-таки пришли к тому, что сейчас построили систему ПРО в Румынии. Говорили это все время о чем? Нам нужно защититься от иранской ядерной угрозы. Где ядерная угроза иранская? Ее нет? Договор подписали уже. И причем Соединенные Штаты были, по сути, инициаторами этого договора с Ираном. Мы помогли. True. Мы поддержали. Но если бы не позиция США, не было бы этого договора. И это, безусловно, заслуга президента Обамы. Потому что я считаю, это договор правильный. Он разрядил ситуацию вокруг Ирана. И президент Обама может записать это, безусловно, в свой послужной список как результат своей работы на этом направлении. Но угрозы нет, а система ПРО продолжает строиться. Значит, мы были правы, когда говорили, что нас обманывают. С нами неискренне, ссылаясь на якобы имеющуюся иранскую ядерную угрозу при строительстве системы ПРО. Ну так оно и есть на самом деле. В очередной раз пытались нас надуть.
Сейчас построили эту систему, сейчас ставят там ракеты. Так? Но вам должно быть известно, что ракеты эти закладываются в капсулу, которая используется для пусков ракет средней дальности «Томагавк» морского базирования. Значит, туда закладывают сейчас антиракеты, способные поражать цели на расстоянии 500 километров. Но мы знаем, технологии развиваются. Мы примерно знаем, в каком году примерно американцы получат новую ракету, которая будет уже не 500 километров, а 1000, а потом больше. И с этого момента они начнут угрожать нашему ядерному потенциалу. Мы по годам знаем, что будет происходить. И они знают, что мы знаем. Это вам только вешают лапшу на уши, как у нас говорят. А вы, в свою очередь, вешаете своему населению. И люди не чувствуют опасности. Вот меня что беспокоит. Ну как мы не можем понять? Мы тащим мир вообще в совершенно новое измерение. Вот в чем проблема. Делают вид, что как будто ничего не происходит. Но я не знаю даже, как достучаться. Ну, и о чем говорят? Это часть оборонного потенциала, не наступательного. Это значит, системы, которые призваны оградить от агрессии. Это неправда, это не так. Стратегическая система противоракетной обороны – это часть наступательного стратегического потенциала. И все это работает в единой связке с наступательными ударными комплексами. Одни прикрывают, одни наносят упреждающий удар высокоточным оружием, другие прикрывают от ядерного ответного удара, третьи, значит, наносят сами ядерный удар. Это все в комплексе решается. В комплексе современным неядерного исполнения высокоточным оружием. Значит, ну ладно, вот эти противоракеты, которые будут развиваться и будут все больше и больше нам угрожать. Но в эти чехлы, куда закладываются эти ракеты, я же сказал, что они берутся с кораблей, и там эти шахты, так скажем, используются для томагавков. Но там можно вообще просто за несколько часов поставить туда томагавки и все. И это уже никакие не противоракеты. Откуда мы знаем, что там в этих шахтах находится? Нужно просто изменить программу. Все. Это работа абсолютно незаметная. До Румынии никто не будет знать, что там происходит. И что допускают румын туда, что ли? Никто не будет знать, ни румыны не будут знать, ни поляки не будут знать. Я не знаю, как это делается. Это, на мой взгляд, это большая опасность. Вот когда-то мы обсуждали с нашими партнерами американскими, у них была идея создания баллистических ракет в неядерном исполнении. И мы им тогда сказали: слушайте, ну вы понимаете, что это такое или нет? Вот у вас будут стартовать ракеты с подводных лодок, с территории. Стартует баллистическая ракета. Мы же не знаем, есть там ядерная головка или нет. Какую угрозу вы будете создавать? Но, насколько нам известно, сегодня эта программа не осуществляется. Они ее остановили пока. Но это продолжают. К чему это все придет, я не знаю. Но я знаю точно, что мы вынуждены будем отвечать. Только я уже заранее знаю, что нас будут обвинять в агрессивном поведении, хотя это только ответ. Но ясно, что мы должны будем обеспечить безопасность. Не только свою. Нам очень важно обеспечить стратегический баланс в мире. И еще раз вернусь к этому и закончу ответ на этот вопрос с того, с чего начал. Вот именно этот стратегический баланс гарантировал мир на планете, гарантировал нас от крупных вооруженных конфликтов за последние 70 лет. И это благо. Хоть оно такое, знаете, основанное как бы на взаимной угрозе, но тем не менее взаимная угроза, она обеспечила нам глобальный мир на протяжении десятилетий. Как его можно разрушить, это я не знаю. Мне кажется, что это очень опасно. Не только кажется, я в этом уверен. Да, Соединенные Штаты не разрабатывают якобы наступательного оружия. Во всяком случае, общественность об этом не...
This is from 2007. Same guy. Same place. Much earlier. Неизвестно. Хотя наверняка разрабатывают. Но мы даже сейчас спрашивать об этом не будем. Мы знаем, что разработки идут. Но мы сейчас сделаем вид, что мы об этом не знаем. Не разрабатывают. Но что мы знаем? Это то, что в Соединенных Штатах активно разрабатывается и уже внедряется система противоракетной обороны. Да, сегодня она неэффективна, и мы точно не знаем, будет ли она вообще когда-нибудь эффективна. Но теоретически она ведь для этого и создается. Значит, опять же, гипотетически мы исходим из того, что когда-то наступит момент, когда возможная угроза со стороны наших ядерных сил будет полностью нейтрализована. Сегодняшних ядерных сил России. А если это так, то это означает, что баланс будет абсолютно нарушен. И что у одной из сторон возникнет ощущение полной безопасности. А значит, это развязывает ей руки не только в локальных, а возможно уже и в глобальных конфликтах. Мы же с вами сейчас дискутируем. Я не хочу никого подозревать в какой-то агрессивности. Но система отношений, это так же, как математика. Она не имеет личного измерения. И мы должны, конечно, на это реагировать. Как? Или так же, как вы, и строить многомиллиардную противоракетную систему, систему противоракетной обороны, либо, имея в виду наши возможности сегодняшние, экономические, финансовые, ответить асимметрично, чтобы все поняли. Asymmetrically. He is very correct. Да, система противоракетной обороны есть, но она в отношении России бессмысленна, потому что у нас есть такое оружие, которое легко преодолевает. Вот мы по этому пути и пойдем. Это дешевле для нас. Но это никак не направлено против самих Соединенных Штатов. Я полностью согласен с... если вы говорите, что система ПРО не направлена против нас, то и наше новое оружие не направлено против нас. Теперь по поводу ПРО. So, what do you think he was talking about? He was talking about this, the Orezhnik, which this is why I couldn't sleep last night. Look at this, look at the speed of this. This is over Mach 10. That's hypersonic. 7,610 miles per hour. That is so fast your brain can't even calculate that fast. And when was this used? Look here. Last month. About 3 weeks ago. And people don't understand what this means. It cannot be shot down. Here's something interesting. Interception difficulties. Look at this here. The missile's MIRV payload distinguishes it from other nuclear-capable missiles. Now, it says nuclear-capable because Russia has said it can be a nuclear-tipped missile. It wasn't the one that was used in Ukraine that completely... Here's something else this Wikipedia does not bother to tell anybody. When that thing came out, that thing was launched, it came out of Chasiv, let me see, it wasn't Chasiv Yar. This place right here, an American think tank based in Washington, D.C. Well, how do you think those guys are connected with reality when it seems like most of the District of Columbia is living in another world, disconnected from the one the people live in, and where the people are put in danger, and where our safety is put at risk? These people in D.C., it's like they're not even part of this thing that we call Earth. It's like they're somewhere else where none of this applies to them. They're living in this bubble called D.C. that's disconnected from the American people.
undetectable by Ukraine's air defense systems. What they're saying, since all of Ukraine's air defense systems are NATO, which means they are United States based, we can't shoot it down either. Now they say the Arrow 3 from Israel and the SM-3 Block 2A are specifically designed to defeat this type of threat. They can't travel Mach 10. So tell me how they are going to take out this threat when they can't even travel that fast. The systems designed to point them in that direction can't even calculate that fast. They could be there in minutes. They could be anywhere in Europe within minutes. Now, what they're not going to also tell you is that when this thing hit this, I can't pronounce it, this facility, it's a big, giant facility in Ukraine that there were some German firms there. There were some American people there. They were trying to, make defensive and offensive weapons for Ukraine to use. So what had happened, they shot this one Orezhnik missile, and it completely demolished this facility. Now, this was not just a regular facility. This was like in an area of like 1 mile wide by 1 mile long. This was a huge facility with different buildings, different complexes. This was a gigantic military-industrial complex in Ukraine. And when this missile hit it, which we've all seen footage of it, let me see if I can find some footage of it. This is what it looked like when the Orezhnik missile hit Dnipro. Pretty impressive, isn't it? The reason nobody's making a big deal about that, because it doesn't really look like much. But what they don't tell you is that there were explosions continued to be recorded in that area well below ground for up to 3 hours. Up to 3 hours after that missile did what it did. When you have Mach 10, just the kinetic energy of something traveling that fast, we don't know what it was. Some people claim it's some kind of coated tungsten rods that were part of the munition. I don't know. The people that made it know, but they're not going to tell us. That's something that's spectacular. People didn't realize what was actually happening there. Well, them rods traveled, I don't know how many feet below the ground. There's still no footage of what happened there. They've got it all roped off. They're not allowing people to go in there and film. They're not allowing any kind of media reports out of there. It's restricted. You can't go there. Why do you think that is? Why do you think that is that they're not letting this information out and you don't hear about it in the media? Because this was a game changer. If something that can hit and you can record explosions below ground for up to 3 hours later, that thing done some damage. And it's no longer... There's no longer you have to wipe out millions of people to take out an underground complex or whatever. You can hit it with precision, and it can't be, that threat cannot be removed. Once it's launched, it's gonna happen. Nobody has any weapons that can intercept this thing going at over Mach 10. That technology does not exist. So, in my opinion, the only diplomatic adult in the room on this realm where we live appears to be Putin, and he's been saying this since well before 2007,
that there's a problem out there. You know, when President Trump in his first term took us off the INF agreement, the Intermediate Nuclear Forces Agreement, and took the United States off of it, that was a huge problem. This missile would not exist if we had, and the only reason the Russians came off of it, they signed on it, they were a signatory. The only reason they came off of it is because we came off of it. There was no reason anybody needed to come off of that treaty. That treaty should have stayed in effect. You heard him praising Obama for some of the work he did in that area, which I wasn't a big fan of Obama, but that was a good move. Back in the 70s, I think it was Nixon that was greatly involved in the SALT and the SALT II treaties, which were strategic arms limitation treaties. We should have stayed on them. We're not on them anymore. And nobody poses a threat to us. We're the one threatening everybody. We're the one arming the Ukrainians. What the hell are we even doing in Ukraine? Most people can't even point it out on a map. Why are we sending billions of dollars over there for their people to be destroyed? This is ridiculous. All just to threaten Russia. I just don't get it. And I really want to be alive for Christmas. It's coming up, and there's a huge possibility none of us will be. We got this clown in CENTCOM saying we're prepared to survive a nuclear war. Well, I got news for this 3 or 4-star general. You don't survive a nuclear war. It pretty much kills everybody on Earth. So we've got some real lunatics running things, causing big problems. And Putin's been saying this since 2007. You know, what are you doing? We're ready to talk. We're ready to negotiate. But nobody's talking to him. Nobody's talking to him. Why can't they pick up the phone? Why can't somebody that cares about the American people go over there and de-escalate this situation and remove all of our troops and all of our technology, all of our weapons and everything out of Ukraine, and stop sending them money? You know, stop sending the jihadists that just overthrew Syria. Stop funding and training them. Why does America do this? Why does our government do this? It does not benefit any of the people here. None of the average people like myself. It might benefit some of the big weapons manufacturers and put money in their shareholders' hands, but they're not doing anything for us. They're threatening our security. They're threatening our very existence. And I would like that this be understood, that if we keep up this madness, Russia's been telling us for years. You know, they just changed their nuclear use doctrine, where if they feel that they're being threatened, they can use nuclear weapons, even though nuclear weapons are not being used against them. And I can't disagree with that. But I think it's a shame that we're going to test them. Why should you test somebody that's been telling you since 2007, this is what we're going to do, and they just showed us with the Orezhnik? That can cause underground explosions for 3 hours after the impact. Nothing's going to survive that. I don't care how deep underground something is. At Mach 10, you're going to have some penetrating power. You're going to have a lot of energy. Anyway, I've rambled on enough. Everybody have a good day.